pull up. Karibuni sana and feel at home. Unajua mimi nani? It's PERMO Pamondego. Na unajua niko wapi? Niko New Jenny, home of African artists. Na this is the G Valley show. Karibuni sana and feel at home. Na this is the lifestyle. Remember to follow us in Instagram, Facebook na Twitter. That is G Valley show. My name is Pamo and I'm gonna taking you with DJ Xenon hadi mwisho. Nakumbuka this is the lifestyle. Na leo tuko na guest wa maana sana. Sema wa maana. Leo manzi tuko na msanii plus politician. Guess what? Leo ni kunoma mbaya sana. Na bila kutupa wakati au bila kutupa muda yote, nataka ku welcome our guest today, and our guest today ametoka all the way from Kiambu, place inaitwa Gachie. Na this guy manze amekuwa kihelp wase. Nataka tusikie story yake, nataka tusikie what next kwa watu wa Gachie. So if you are there, don't go, usijaribu kufinya pahali. Stay there and feel at home. This is the G Valley and this is the New Gen Entertainment. So Kamau Karangu, yes. Karibu sana, karibu chai. Chai yetu kwaje? Haiko sawa. Karibu kidogo lakini hatujakuuliza ni sukari ama ni bila sukari? Iko nayo. Kama unakunywa sukari? Yes. Karibu sana. Asante. Karibu, ambia watu kitu. Majina yako, nimesema Kamau Karangu lakini wajui umetoka wapi. Okay. Yeah. Sasa mimi na lugha mimi ni wale wazee, si wazee ni nyinyi wazee ni mimi. Lakini naitwa Kamau Karangu. Okay. Ama GN nasema hivi good neighbor. Huko ni Gachie, karibu sana G Valley TV, G Valley show. Na crew yenyu kutoka naona international people here. You're welcome. Pamo, thank you so much for hosting me. I feel honored and blessed. Thank you. Yeah. So karibu sana, karibu kwa show. Tumekutafuta sana. Watu wamekuulizia, tunataka kuanza watu wenye tumeanza nao from the group. Before tuendelee, I want to big up sana wasi wamefanya hii show ime happen all the way from Gachie na kwenu. Mama Suzy, big up yourself, tunakupenda sana na asante sana for making this happen. No, thank you. Now the first question music. Music mimi nimekuchokiuma sana kutoka zile enzi. Ulianza muziki lini? I think nilianza wakati wewe ulikuwa mtoto. Yeah, many years ago. I think nilifanya my first recording in 2005. Toka more than 16 years now. Niko na albums kadhaa, like 4 or 5. Done like 30, 40 videos. Kwa hivyo nimetembea hapa kule churches, schools. I can't even tell where I've been, but nimepenya nikijaribu kueneza the message and the music. Sure. Yes. So guys, I want you to kukumbusha kwanza tuko na hashtag leo na it's a lifestyle today, na kumbuka kuangalia Kamau Karangu. Ni hashtag iko Kamau Karangu kila mahali. Yeah, if you don't know Kamau Karangu, please go on social media, check Kamau Karangu. Yeah. Kwa YouTube ngoma ziko couple nyingi. Yeah. You know, like 30 videos. Umesema umefanya 30 videos in Kenya? Yeah. Kuna zingine nimeguzia nje. Like the time nilikuwa Joplin, Missouri, Kansas City. I did a small video there. I did some work there. My third album actually nilifanyia Alabama kwa jamaa anaitwa Fred. Yeah. So GN, music ulianza lini? When I was like 20, 21, nikaanza kucheza guitar, keyboard, drums, na nikawa sasa playing all over. Nikaanza kupata some inspirations to record, to compose songs. And by God's grace nikafanya my first album in 2004, and then nikafanya zingine, you know, here and there. Pia videos zingine hapa Kenya, zingine nje nchi. Like one time nilifanya a small video called Joplin, Missouri in 2010. By my second album inaitwa Umetenda, nilifanyia Alabama Studios ya Fred. So na pia kutembea hapa ma churches and schools, singing and blessing the people. And so it's been an amazing journey. Kusema kweli mpaka hapa. Let me ask you, music yako, genre ya music ni gani? Sijui. Labda watu waniambie. I feel like I can do
anything. The only thing I can't do, my tongue can't allow, ni rapping. So ukishika gitaa uko sawa. Nikishika tu kwa guitar, if rapping can be done with a guitar, I can do that. But mimi napenda kuimba Spanish beat, kwa hivyo I like Latino beats, I like some reggae, soft reggae. I love soft rock. I love classical music. So hizo ndizo nimekuwa nikisikiza sana, najikuta nimecompose, of course in my mother tongue, Swahili hapa kule. I wish you guys you know this guy. I'm talking about Kamau Karangu, GN. No, GN, let me ask you. Umesema ulianzia ukiwa 20 years. So tuseme saizi recording, tuseme journey yako kwa music ulianza ukiwa 20 years. Saizi mtoto mwenye aliingia class 1 anafaa kwa in the industry. As sijapata Nasema ulianzia on 20 on your 20 years, eh? Yes, when I was 20. Yeah. So umeka how long in the industry? For 20 years. Now I'm 40. I'm 41. Yeah, wala kwa university walinikuta nikianza wakizaliwa. Yeah. All right. So GN, you have been umefanya album kadhaa, si ndio? Yes. Nitajia album mbili zako favorite. Sina favorites kwa sababu each album iko na, but of course my first album kuna vile iko special kwa sababu that time, you know, it's like you give it all, na hauna pesa, kwa hivyo una depend so much push na ku, you know. So my first album inaitwa Psalms 103, iko na 11 songs, na hiyo I think God really used it sababu tuweza kutembea sana nayo mpaka saa hii. Even these other albums nimefanya, they can never reach what was there in my first album. It was quite special. Actually, like I can say this, your album recording will take 5 months. 5 months. And the videos will take 1 year. 1 year. Yes. Doing the video. Yes, videos. How? Kwa sababu tulipatia attention mingi sana. Kutembea hapa. Na iko YouTube size. Ziko kadhaa. Wow. Let me talk about this song by Phyllis Movie. Yeah. How was the experience? Doing with you know Phyllis Movie. It's like it was my first collab, my official, a big one. I think nimefanya kadhaa lakini ile nilifanya official hiyo Phyllis Movie. I met her in an event hapa tuko Gachie, somewhere place naitwa River. And we were talking about a blessing of a house, my friend. Tukaanza tu kuongea hapa, and I was playing some chords. Tukaanza tu kuweka ka melody, tukasema imagine God can bless anybody. And ona wewe hata wewe ni candidate ya blessings of God. And that was a song. Ona wewe candidate ya demos ya guy. That was it. And within few minutes tukawa na wimbo, some singers came wakaanza kuuliza hii wimbo ni gani, kwa album gani? Tukawaambia don't worry, very soon it will come. Just come. So Kamau Karangu, I've seen someone here amekuita mwalimu of the good neighbor. Okay. Na amesema umekuwa mentor for a long time. How about the boy child? Watu wa Gachie boy child. Nimeona umekuwa kuwasukuma. Let's talk about that. Yes. Thank you very much. Wow, I don't know where to start, but I can say this, that as men or as human beings, we need to go back and pick people who are behind us, so that we can bring them to where we are, so that few years later they can go back and pick the people who are behind them. And I find that most of us, you know, we are like, we have not really done that, and so that is why unakuta watu wengi wameenda kwa drugs na vitu kama hizo, families are breaking, and many things like this because mentorship go down. And so I am happy that I can present young people. Pamo, I've known you for more than 10 years. Kwa kijana kado. Hadi hapa wanakuita mwalimu, teacher. Nimekufunza ukiwa shule. Kina PJ Mungai wa Suzi, as you're the I knew these people for a very long time, and I am happy that tunazukapanga vijana ambao tutembea nao, and right now wamesimama. And I am so proud of that. I am happy that I taught somebody guitar. Sahi amenunua nduzi yake. I'm happy that nifunza mwingine keyboard, sahi yako na kagari kake. You know, I'm happy with people like Boni, kina Ojenga, kina, you know, there are many, you know, I can't even mention all of them. Happy about that, and I'm praying that now how wanaume sasa they can now stand once sasa kusupport wengine ambao wako nyuma yao. Right now you're not a young boy, you're a young man, lakini kuna kakijana
class 2 na form 2. Then wanakuangalia wanaona, when I grow up I want to be like this guy. So this guy hata hataki kuangalia chini. So rather tuangalie chini, tusukume hao. And this is my statement nakwanga hivi. Where I am right now, I'm around 40. I need guys who are younger than me so I can inspire them. And I need people who are older than me so I can aspire to be like them. So all the time, kuna watu wako older, kuna wa age mates who enjoy life, young people you inspire, older people you aspire to become like them. And so that for me now ikiwa a bit balanced in terms of mentorship. So I pray that many people watachukulia hiyo. Believe me, everywhere you are, like all of us who are here, na mtu ambaye mahali yako akichukua tu mmoja nyuma yake wakunywa kachai, waanze kutembea pamoja, maybe one day they'll be seated like me and you right now, kwa sababu nilitembea na wewe mahali. Long time. Na wewe sijasikia ukisema mambo ya politics, sijasikia ukiongelelea, lakini lately hii mwaka nimeona some posters zikitembea about politics. Is there something hatujajua ama bado ama kuna? Hiyo mshajua sasa. Iko na hiyo. Iko. And unaweza kuniuliza why now? Sababu sijakuwa nikiongea politics for forever, you know. Ndio wewe sio mtu wa politics, na nimesikia sana wewe sio mtu wa politics na hujakuwa ukiongelelea. Why 22 tumesikia kuna kitu nasimama? Hizo fununu ni za ukweli ama tuachane? I want to confirm to my friends and fans and supporters that it is true. It's officially. Wacha niseme hivi, niko nasema ati sipendi politics. And most people will say here that me I spend politics. But nimekuja kurealize that most people say they don't love politics. I think wanazipenda sana. Wanazipenda sana vile haongeani. Ni mtu wale wa chini ya maji. Lakini point ni nikiongea about a pothole that iko hapo kwa barabara. Niseme hii kitu ni mbaya. Si politics, ni fact. Nikisema kwamba vijana wameachiliwa, ni politics kweli? Si ni ukweli? Nikisema kwamba art, you know, the art of this place haijai hata guzo hata na mtu, hiyo ni fact. Kwa hivyo nimekuja kurealize that the holy anger, the holy discontent that na feel niko nayo ndani yangu, people now interpret as politics, which is now the right thing to do, because now if we want to bring change mahali popote, ni lazima tutafute njia. Mimi nimekuwa na njia fulani, nimekuwa na muziki, nimekuwa na platform, nimekuwa na mashule, nimejaribu yangu yote. Lakini sasa ndio umejaribu hadi kuandamana. Hata nimefanya mgomo, nimepanda mandizi kwa barabara kwa hizo pothole as I'm joining the others who are doing the activism, you know. But now we need to think forward. I think personally I feel I'm more diplomatic. I like negotiations. I like sitting down and agreeing. I like a delegation. And napenda kuwa na watu kadhaa. For example, if you want to go to the Ministry of Youth and Arts, I can carry a few of you and say, let us go and look for help, because I believe that is possible. So now the point is, there are many things here in my locality that I feel, and I don't feel alone. We feel that zinahitaji mabadiliko. The name Gachie. Now talking about Gachie. Gachie. Watu wa Gachie wa kwenu na sisi kama watu wa Gachie, jina yetu imeharibiwa vibaya sana. Ndio ndio kusema wewe ni wa Gachie. Ndio. No, wewe ni wa Gachie. Mimi ni wa Gachie. Nimetoka Gachie. Ndani. Yeah, tumetoka Gachie, si wazaliwa wa Gachie, but jina yetu imeharibiwa sana. And we are talking about this for a long time. Kutoka ile enzi happen, but right now Gachie imebadilika. Una promise watu wa Gachie? Wacha niseme. Keki ni gani tunakula ya? Keki mtakula mshibe, inakaa ugali kwanza, kubwa sana. This is the point, I am a musician. Nikienda mahali kuimba a certain church in town, niseme, my name is Kamau Karangu, I'm from Gachie. Unaona tu watu waanza kusema, haya, ni kama kashetani kameokoka. Unanielewa? And I remember one time nienda church fulani tao, nikasema nao from Gachie, na wakasema kunipigia makofi. Yeah? Nikashindwa, kwani na sijaimba? Kusema wewe ni wa Gachie. Mimi nimetoka Gachie, wakasimama kunipigia makofi. Hivyo tu. Karibu niketi, nipatiwe my small bahasha.
because of nimetoka Gachie to come to Kazu. Anyway, the point is we need to change the name of Gachie. Yes, tulikuwa na ukora, very many bad things were happening before, na lakini kuna vile media pia imeparticipate kuharibu jina. If anything happens in Banana, they say it may happen near Gachie. Anything happens in Kitisuru, mti imeanguka Kitisuru, wanasema imeanguka karibu na Gachie. Nielewa? So wameharibu, wameendelea for years and years. So now, but now nimekuja kurealize hivi that Gachie is a hub of art, of talent. Nikwambia waimbaji ambao wako hapa na more than 500 musicians ambao wako hapa more than 500. Can I tell you, the churches za Nairobi, about 30 of them tunadistributia wachezaji wa muziki from here, keyboardists, guitarists, drummers, bassists, wanatoka Gachie, wanacheza ruaka, wanacheza tao, wamejaa huku. Nikisema art ya kutengeneza vitu za mikono, wamejaa huku. Lakini utakuta media ikisema hizo vitu, hata maybe hata hawajui, ama maybe uongozi ambao umekuweko for the last many years, hakuna watu ambao wameshai attend kuinua art. And so that is why in Gachie we need change, and that is where we are coming in. And I'm telling you, it is not GN who is coming in, it's a movement of change. People, thousands of young people, thousands of women and men who are behind us and saying that we need to move forward and change the name of Gachie, because it is possible. That is the only way we can attract investors from, you know, from other places. Watu wengine hizi manyumba za Gachie, you know, unanielewa? Mashamba zinunuliwe bei nzuri kama za Ruaka. Bana niambie kaplot moja Gachie ni 10 million, Ruaka ni 30 million. Unanielewa? It is not okay. Na nikajina tu. So we need to change that name so that at least watoto wetu wa enjoy kuwa they are from Gachie. And wawe proud when they are saying that I went to Gachie primary. They are proud of that. Nimesikia sana MCAs huku wakisema akikuja atafanya this and this. Na tunamchagua na anafanya this and this. Now, after 5 years, Gachie is still the same. Kile tumewekewa ni barabara tu za tarmac, mataa, lakini nothing that imekuwa ikichini. Jina bado ni ile ile. I want you to be 3 things that you are sure about when you ukiingia hiyo miaka 2 that is vitu zitakuwa. Nataka uandike mahali several things. Taandika. Na watu wanasikia. Hata sasa mimi saandika. Let me say this. Write this, guys. All the MCAs ambao najua, Alex, I know the previous ones. I know the current one is Kafau. Yeah. The previous one is Eric Mariga. Tuliambiwa di drugs tatoka. Johannes Kimani, and then the other one was Waweru. All of them wamejaribu kwa kitu. Hakuna mtu hajafanya kwa kitu. Lakini naona time inasonga sana. We don't need 20 years to do kwa kitu. We need 5 years to do vitu. Unanielewa? In 5 years we can bring changes that can be felt. And the first thing I can say it again. The first thing is that it's going to change the name of Gachie, because we are looking at, because if we get a new road here, it doesn't mean that the name of Gachie will change. The name of Gachie will change. Will it change? Because that is the hardware of the village. People always deal with the hardware. We need people who can deal with the software. In the software of this village is the mind, is the people, it is the talent, it's education. You know, those are the things that need to be dealt with seriously. Because I'm going to make that road, and ni lazima budget ya barabara, ni lazima tuweke kwa barabara. You cannot change it as uanze kufanya vitu zingine. So we need to deal with education seriously. Si basi kupatiana saa 9 usiku. It is wrong, it is evil. Number 2, they talk of drugs and alcohol. It is the current MCA alichaguliwa with that platform. He said that I'm going to deal. When he was coming in, I think there were about, kulikuwa na clubs kama 20. Sasa hizi kwa more than 40. Unanielewa? Yani ni kama ameziendorse and more and more. Na sisemi ati hiyo si biashara. No. I'm saying that hizi chang'aa pia zinahuziwa almost next door. Hakuna karod hapa, hakuna pale kanauziwa, na hapa zinauziwa. So vijana wetu wanaendelea kuanguka. So the first we are going to deal with ni hizo vitu. Drugs. How? We need rehabs urgently, because in the whole of Kiambu I think Gachie tuko number 1 or 2. Na hatuna rehab anywhere near. We need a rehab seriously.
We need preventive measures from primary level, you know, class 3 to class 8. We engage NACADA, the police, the churches, the teachers, and the people of this village, so that we can attack the mind of the young people. In a way they will fear, they will hate, and they are going to say, I will not even start. We are going to deal with counseling in a very serious level. Kuna watu wanakunywa sababu ya depression, sababu mashida zao za nyumbani. We need counseling level. Number 3, we need rehabs. And after that, we need to empower these people. We need to have classes. We need to have colleges that are going to start evening classes. Hao watu ndio wakimaliza rehabs waende watrainiwe some courses. There are many, I don't want to mention them. And after that, tunajaribu kuwatafutia njia, you know, yes, za kazi na ziko. That is the second thing we're going to do. Number 3 that we must do, lazima uandike mahali. I said the other day in an interview that I'm an artist. Seriously speaking, guys, kumbuka kuandika hiyo kikosa, internet never forgets. Yes, remember this, muandike mahali. Yeah. That I'm an artist, right? Nimekuwa nafanya guitar, so na riziki yangu inatoka kutoka muziki and QMC and all these kind of things. We must have a studio. It's a must in Gachie, a good one. Yes, you know, a classic one. And I'm happy that young people from this village mko na my ideas kufanya studios poa. So we must have a studio. It's going to be fair in terms of prices. Ya watu ambao wanatoka nje, lakini watu wa Gachie wanalipa almost zero, so that wa record muziki zao, video production, trainings of musical instruments, dance, and hiyo ni lazima. We need a center that we are going to do that. Gachie Talent Center. Hiyo ni lazima. Number 3, we are going to do art za mikono. Tulisema wale ambao watu wanatengeneza hizo vitu wako Gachie, wako Gachie. Wale watu ambao watanunua wako tu hapa next door. Ozrin, Westlands, Two Rivers, Village Market ziko tu hapa. Kwa hivyo watengenezaji wako hapa, wanunuzi wako hapa. So the only thing they lack is a market. So we are going to create a market day that hawa watu watakuwa na siku yao kuuza hizo vitu, so that tuondoe brokers. Hiyo kitu wanauza so moja. Hiyo place itakuwa Gachie ama? Yes. Here in Gachie, a market day. For the unless watu wakatai, lakini I see that is one thing that's going to change the name of Gachie and bring 2 million shillings zinazunguka hapa within a day, because we believe that if 200 people wamekuja kuuza vitu zao, watu wamekuja kununua, we are going to have money flowing within one day in this village, and I believe that will change Gachie a lot. So young people will get jobs. Wale wanduthi wanapata job, watuktuk, wale wanauza hizo vitu, watu wanauza smokies and the rest in that particular market, they will find work that particular day. I've had people wakiongea, I think kuna kitu moja umesahau about social hall. Yes, I believe that social hall is a good idea, but I also feel that it is not enough. Kwa sababu you can make a hall that haina watu wanaitumia, because we need organized talent that will be using that hall. Sasa tukitengeneza ki-hall hapa Monday to Friday, what will be happening? What will be happening in that hall? You know? So we need a talent center. So we are going to have many things happening, so that hall, in fact, we need an auditorium, a small auditorium, like 400-500 people. Ambao sasa our musicians ambao wamekuwa kirecord, if they want to now perform, they can now you do it in that particular center. Anielewa? So I wouldn't push for a hall. No, it's not enough. Now, talking about MCAs, I think you do pitisha laws for county. I'm sure about this. Ni kweli. Na tumesikia mostly MCAs wakibaiwa sana governors. Wewe tuko pamoja ama? Sijui wanabaiwa how much, but because I know, si mimi tu nitakuwa nikiingia. Like I said before, it is not just GN. Let me tell you, we need to make sure that this seat is not just about that person. That this person will know, and I know that this thing is bigger than GN. This is a movement. You see, I'm going in there. You know, I'm not just going there because you are feeling sorry for me. Ati GN waja tumweke hapo, at least na yeye apate chakula. You know, unanielewa? We need to remove that attitude from the people. That we are saying, akiingia hapo ni kama mimi nimeingia. I want change. So I'm going in there carrying a movement of people who believe in my vision, people who believe in
they are inspired by what we are doing. So nikienda hapo niseme nimenunuliwa, it is so unfair. So I pray that not just me, that this time round the county government will have leaders who are truly leaders, people who are genuine from the core, that they are there to bring changes and to know that they are there to represent the people who sent them there. See ati ameenda hapo wakule tu. No. Yes. Kwa hivyo wewe tuko pale moja. No kubaiwa, no do's and this. I said it, and it is a fact. So we thank you for so much for coming. Na ukumbuke hizo vitu umesema hapa. We still si utaziweka YouTube. Tuko pale YouTube. Nitakuwa nikiziangalia na kama ulisema hivi kumbuka. And since I'm not guessing, I believe that these are things that we are going to do. Now, this is the last thing I can say, that every department that we are going to talk about, it needs people. For example, if it is art, we need several artists so that we can have a delegation of people. If we want to follow which a certain ministry organization, we follow that place with a delegation of people. Sika MCA tu pale mbele ati ni MCA peke yake. Anielewa, there are farmers in this village, they need a delegation of farmers so that we can go and deal with an organization, we know tumeenda na watu wangapi na tumeenda na nani, so that iwe kwamba si MCA peke yake, ni watu. And kuna wase like for example kazi mtaani wamekuwa form groups na wamekuwa kise pesa na kupata zile wanapata loans. If this easy pesa the loans, will you help those guys get those loans wakiwa kwa groups ama? Hiyo ndio kazi ya MCA, as in not necessary to give them money. Can you talk about that kiasi? Kuna watu wamekuwa kise Gachie na wamekuwa kwa groups, like for example kazi mtaani wako wameshikana. I'm so happy to hear and to see several people coming in to join these circles. There are quite several circles in Gachie, za kanisa, za groups, za wama wa Gishagi, and people need to continue being in such groups so that if an organization wants to help, inapenda kusaidia watu ambao kwa group. Kwa hivyo I want to encourage them to keep doing these things. Keep saving, keep pushing mpaka tufike pale. Because finally kutakuwa na watu ambao wanataka kusaidia for real, genuinely. Sure. Yes. Now the last question in our emotion. Party ni UDA ama ni Jubilee? There are 50 parties in Kenya. Why have you picked two? Because they are major. Right now, like for example, talking about Kiambaye, tulikuwa na election last year. Na tulikuwa tunasikia Jubilee na UDA. Na UDA akachukua, which is maybe walichagua because of chama ama nini. Wewe chama unasoma na UDA? Right now, my people, the people we are working with, tumeona kwamba kwanza tusimamisha idea kusema ni party gani, kwa sababu if I introduce the party first to the people, you know, shushu hapa Gishagi hataki kujua party gani. You know, kijana ambaye anakunywa pombe anataka tu kujua atasaidika aje. So if I go introduce a party first, it will automatically to be a presidential debate. And yet I'm a mayor, simple guy from the village looking for an MCA seat, and all of a sudden nimesema UDA ama Jubilee ama hii ama ANC ama nini ama ODM. Already the conversation changes to presidential. And yet I pray that watu wetu wa hii county wata concentrate first of all with the level of MCA. I believe if we have the right people in the county, born my MCAs, wata change hii county. It doesn't matter who is on the top if we have the right people on the ground. And for me, the parties will come. There are many. We will have to choose. Even by the party that is ruling today, Jubilee, I said the other day that Jubilee came just 4 or 5 months before the general election. So right now we have almost 9 months away. Let's deal with the right things. And I want everybody to know that GN Kamau Karangu is vying. First of all, he is vying. Party later. Thank you. Thank you so much. I know this is the first or the last that tutakuinvite tena na tena. And then utakuja hapa uongeleshe watu and you tell them the ideas that you have. I know this is not the last. Thank you very much. Tena. Now before we end, tell us 2 things. Kwa mtu mwenye ako shule na kwa mtu mwenye anakaa nyumbani hana. Mwenye atoka shule ajue kuna hope Gachie. Na mwenye ako huku nje. What can you promise? At
At least wa shule umemwambia tayari. Juu akitoka shule anaona kuna kazi wote. Shule gani? High school, primary, university. Yeah. Kwa mwenye ako shule, mwenye ako nyumbani. Let's talk to the young person who is in school. I want to tell you this. First of all, if you're in school, look at the people around you right now. You're not just there for a paper. You're not just there for a paper. You know, you are there to have connections, to have networks of people who can help you. So, ukiwa na watu kama unaangalia ikiwa uko second year, angalia watu wa first year nani, third year wako aje, fourth year, anza connect na wale watatu watano. Because if you start a business, hao ndio watu ambao watakusupport. Unanielewa? So first of all, usikuje na idea that utapata job unapata 100,000 a month. Probably you need to start a business that you're going to be getting 10,000 shillings a month. But from there, utapata experience. Hata siku moja ukiulizwa ukienda company ulizwe experience ya 3 years, utatoa ya kampuni yako because already utakuwa umesoma. Kwa hivyo I want to encourage you to keep trying, to keep trying ideas, and I want to ask young people to start new ideas za biashara. Hata hizi vitu tuko nazo hapa si za young people, si wazee kama sisi. Nita mzee sana. Bado jazee. Na yule ambaye tunataka MCA ambaye tunataka retire ni mzee kidogo kutuliko. Lakini these are young people doing this stuff, and honestly it is amazing. These are expensive equipments, expensive ideas. Try these things. Wale ambao wameshatoka, wale ambao wako nyumbani, first of all, hakuna mtu anajua uko nyumbani. Jitoe kwa hiyo nyumba. Anza present and to volunteer services to organizations, churches, schools, villages, anywhere. Volunteer ideas, because if I want to give a job today, believe me, I'll not just go pick the one in the house. I'll pick the one who has been on the road and the streets and the churches and the places helping out. For example, ikia hapa kuna watu wana volunteer na anaanza kampuni ya media mahali. See, I'm going to ask this team, hey Pamo, kuna jamaa akona job? Because niko na kamera fulani hapo ningetaka asaidie. So the more I'm telling people, get out of the house. Get out of the house, present your ideas to people, and believe me, there is one person somewhere ambaye atakuona na atakusikiza. And help is on the way. Na mzazi mwenye anaona kijana na mzazi pamoja. Mzazi. I don't know where to start with parents because kazi iko hapo. First of all, I want to commend the parents kama wazazi wenyu, ambao hawaja, they didn't discourage you. You kina PJ, Pamo, kina Hari pale na wengine naona hapa najua kidogo. Wazazi wenyu najua wamewa support, hawajawaambia don't try this at home, wamewaachilia. So I want to commend those parents who are really letting people try things. Don't kill curiosity ya watoto wako, wewe mzazi. Don't kill it. Ikiwa mtoto anataka kufanya soma, don't kill it. Hata ikiwa unaona kama atapata ka injury, wacha mtoto wajaribu, kwa sababu maybe hapo ni acrobat mnomo sana kwa hapo. I think unakuwa uoga sana mtoto wake asia. And that curiosity, ukiua curiosity, una kill ideas za mbeleni. Akiwa mtu mkubwa hataweza kujaribu hizi vitu. So wazazi, don't kill curiosity. If you can, support it. In America and those other countries, wakiona mtoto wao anajaribu kitu, nakwambia wazazi huwa wanampatia. Mimi huwa najaribu nikiona mtoto wangu anataka ka muziki, namletea ka keyboard, anajaribu. Na maybe hapo kuna katoto kangu kamoja nimeona kana muziki inaingia kidogo. Kwa sababu pia nimemweka expose, umeona? Yeah. Expose to musical instruments. Expose your children to these things. Ukisikia mtoto wako anaongea mambo ya politics sana, mpeleke the archive of Nairobi. Mpeleke KACC aanze kuona hizo vitu za politics zinakaangaje. Tafuta njia. Ukiona anaongea law sana, anaongea justice, maybe is a lawyer in the making. Sure. Mpeleke Supreme Court Museum. Do you know there's a museum in the Supreme Court? Peleka mtoto huko, wacha aanze kuona na kujua how to deal with these things. Ukiona mtoto wako na kitu fulani, instead of killing it, jaribu tafuta anko fulani ama mtu fulani ambao anajua hizi vitu, ndio uexpose mtoto wako. Once again, peleka mtoto wako mahali unaona atalan ka idea. Wacha kufungilia nyumbani. Yes,
And the young people who are already big but they are at home, encourage your sons to volunteer their services, your daughters to volunteer their services in places, because that is where they're going to get jobs. I think for me that is what I can say for now. You hear it, guy? That is Kamau Karangu, or you can call him the good neighbor. Thank you. Asante sana kwa kuja. Nashukuru sana, I And appreciate. you guys, this is not the last time to invite. This guy has a lot, manzi. Huyu msi amekuwa akienda kwa mashule, akimekuwa akiongelesha wase huko nje, and we have seen the change that amekuwa akiimpact kwa generation to generation. So you guys check Kamau Karangu on Instagram, Facebook na pia YouTube, ngoma zake ziko pale. And kama kwa Gachie, sikiza huyu msi. Na register to vote. Ndio tuvotie. Thank you. So guys, welcome. This is the G Valley Show, and till we meet again, my name is Pamo, and tuko na DJ wetu leo na hajasema kitu leo. DJ, ambia wase kitu leo wase. Naweza tusema nashukuru sana kwa huku G Valley Show. Na nasikia kuna mheshimiwa anaongea amenena sana. Asante. Tunamwambia tunazambia kama vijana wasikize, waende ideas, wasichochwe. Unajua kuna kuchochwa. Unajua jeshi mchochana mtaani pale. So kairada tu. So handle zako ni gani? Wase unaweza kufollow kila mahali, Facebook, Twitter, Instagram, kila mahali ni DJ Zenon na X. Unajua tu sema Z. Na DJ Zenon na X. Zenon. Na X. So onyesha kitu pale hivyo watu wasikie ni namna gani. So that's our DJ for today. Till we meet again. My name is Pamo, and this is the G Valley, home of African artists, New Gen Entertainment.